the buzz. Oh, down he goes for a second time. What a performance by this Brazilian. 5 rounds for the light heavyweight championship of the world. And just like that. And that's it. Oh, it's over. Out of nowhere. Oh, a straight right hand. See you later. How about that from Joost van Belzen? Hello and welcome. We are live in over 130 countries around the world. Last month, Glory Kickboxing was in Mexico. Now we're in Germany. Guten Abend from the Grugerhalle in Essen, Germany, as we get set for the prelim fights for Glory 83. Hello, everyone. My name is Todd Grisham. To my left, of course, Glory's Hall of Famer himself, Joseph Valtellini. Joseph, how's it feel to be back in Deutschland? Well, Germany's been great. It's becoming a nice hot spot for kickboxing. We had some fighters here last time, and they just keep making some names for themselves here in Germany, and they're excited to keep going and keep that momentum going. Yeah, let's take a look at what we have in store for you tonight. Of course, 2 prelim fights that you'll see right here and right now. And Joe, that one right out of the gate should be a barn burner. Yeah, Sorin Căliniuc from Romania. He's 11-0 undefeated, and he's taken an Arman Hambaryan who's got almost close to 70 fights, and he's one that we both need to watch out for because both of these gentlemen have bright futures in the lightweight division. Let's not forget about Chris Wunn, who had a great debut last time we saw him here in Germany. He's going to want to defend the home turf, so to speak, in his home country. Upper right-hand corner of the screen, you see the countdown clock. We're about 57 minutes away from Glory 83. And Joe, a lot of great matchups on the card. Which one are you most excited about? Well, it's got to be that Guerric Billet versus Cihad Akipa. Akipa, last time he came in, he's a tall, dangerous fighter. Ended up getting the win against one of our top-ranked Gershon. But those who know Guerric Billet from France, the way he pressures, ranked number 2 in the world right now, he's someone to watch out for. Several big-name middleweights on display tonight, including 4 of the top 5 fighters in the world. Serkan Özçağlayan knows with a win tonight, he probably gets a title shot. I have to say he's probably one of our most exciting fighters on the roster. He's do or die. He goes for the knockout. In his last fight, he looked better than ever, getting a nice knockout with his knees. But Sergey Braun's here to ruin the party. He'll sit in the pocket and he'll exchange all day. Now to focus in on our co-main and main events for the evening. Cesar Almeida, that's our co-main. Let's talk about Donaghy Abena challenging Sergey Masloboyev for the light heavyweight championship of the world. Yeah, and this is a rematch, and their first fight was very close. It ended up being Masloboyev winning by a split decision. It ended up coming down to that 3rd round where Masloboyev seemed to just get the edge, but I know Abena since then is getting older, more experienced, and he's ready to get another crack at Masloboyev, but this time here for the title. Here's how you can watch it depending on where you live in the world. Of course, we have that exclusive deal in the Netherlands with Videoland here in Germany. You can see it on fighting.de. As for the rest of the world, always go to gloryfights.com and you can find out how, where, and when you can watch that fight. Well, Joe, we didn't really talk about that co-main event for just a minute. Kind of big news yesterday as Cesar Almeida out of Brazil did not make weight. Therefore, his fight against Donovan Visa is now a non-title fight. Instead of 5 rounds, it's 3. Yeah, I mean, I know Almeida's upset. He was very emotional all week about fighting for the title. But, hey, as a professional, he has to make weight. But it's still going to be a fantastic fight. Those who know how good their first fight was, how good Donovan Visa is, it's just going to be an exciting fight regardless. Let's get this party started. We now go into the ring and Mr. Tim Hughes. Good evening, Germany! Welcome to a night of international kickboxing on the sport's biggest stage inside the Glory Ring. We have a fantastic card set for you tonight, culminating, of course, with 5 rounds for the light heavyweight championship of the world. We will get things started tonight, however, with 2 preliminary bouts. But before I bring our top 2 fighters into the ring, please help me in introducing and welcoming to Essen, Germany, an important part of every Glory event, our beautiful Glory girls. Here comes Stephanie, Bella, and Tara.
One more time, how about a big hand for our Glory girls this evening? As I mentioned a moment ago, we have 2 preliminary bouts on the card to get things warmed up for the night. The first scheduled for 3 3-minute rounds in the lightweight division. Let's get our first fighter into the ring. Please welcome Arman Hambaryan. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde, auch von mir hier aus dem Fighting Studio. 57 wins, Joe. 8 defeats, 2 draws. Talk about experience. Yeah, he's very fun fighter to watch. He's an explosive puncher, likes to mix in his power kicks, and he's all about aggression and constant pressure. Watch out for his middle kicks, his right hands, but he's a fighter with this type of experiences is very dangerous. So let's keep an eye on him tonight, making his Glory debut. Nicknamed the Executioner. Now welcome his opponent, Sorin Căliniuc. Sorin Căliniuc fighting out of Bucharest, Romania. 26 years old, says he has a boxing style, but adds in some heavy kicks. A lot of hype around this guy as well, Joe. Yeah, he's coming in undefeated, and I think this is where the big hype comes from. But his fights against these 11 opponents were all former champions. I believe 9 out of his 11 wins are against big world champions. So he's confident, and this experience difference doesn't mean anything to him. Also has a win over former Glory title challenger Dylan Salvador. He also won and defended the Coliseum World Lightweight title 4 different times. He is the real deal, or so it seems on paper. Here we go, our first tale of the tape for the night. Powered by Unibet. Căliniuc, 26 years old, 5 foot 8 inches tall. It'll be Hambaryan. Will be taller and longer and older. With the professional experience, as I said, Hambaryan 67 fights, 47% knockout ratio, very impressive. But Căliniuc, still no knockouts, but like I said, they were against high-level competition, so he's waiting to get his first knockouts as a professional. Here are the Glory rules. 3 rounds, 3 minutes each. Punches, kicks, and knees are legal strikes. 3 knockdowns in a round or 4 in the fight results in a TKO. Tonight's bouts will be scored using the following prioritized criteria. We start with knockdowns, followed by damage. Then we look at spectacular techniques, followed by normal scoring techniques. Finally, if there's no clear advantage, judges look for aggression. We do have open scoring tonight. 5 judges will score based on the 10-point must system. The scores will be shown on your screen at the end of each round. Once again, ladies and gentlemen, this bout scheduled for 3 3-minute rounds in Glory's lightweight division. Introducing first, fighting out of the black corner. He's a world middleweight champion who comes with plenty of experience inside the ring. His professional record, 57 wins with 8 losses, 2 bouts scored even, and 27 of those wins coming by way of knockout. He'll make his Glory debut tonight in Essen. He stands 6 feet even, 1.85 meters, and he weighed in at 154.1 pounds, 69.9 kilograms. Fighting out of Armenia, ladies and gentlemen, here is Arman, the Executor, Hambaryan. Here now is his opponent, a lightweight world champion who will put his perfect record on the line in his Glory debut tonight. His record, 11 wins, no losses. Standing 5 feet 8 inches tall, 1.75 meters. He weighed in at 153.9 pounds, 69.8 kilos. Fighting tonight out of Romania, ladies and gentlemen, introducing Sorin Ronin Căliniuc. The third man inside the Glory ropes, your referee is Niels Bjørskens. Also, erster Kampf des Abends. Ich glaube, jetzt haben es die Kollegen von Glory. Gentlemen,
This is a glory fight, 3 rounds of 3 minutes. You both know the rules, so make it a good and clean fight. Shake hands if you like. Who's go back to your corner. Joe, I'm not sure what's going to happen. You got a guy here. Die Kollegen von Glory noch nicht geschafft, die englische Tonspur abzustellen, liebe Freunde. Deswegen würde ich mich hier weiterhin zurückhalten, den englischsprachigen Kollegen erstmal die Bühne überlassen. Wir arbeiten hinter den Kulissen daran, das richtige Tonsignal von Glory geschickt zu bekommen. Viel Spaß erstmal mit diesem ersten Kampf des Abends. And the rest on our main card, which starts in about 48 minutes. Go to gloryfights.com for more information on Glory 83. Sorin Căliniuc in the white gloves, Hambaryan in the black. Yep, Hambaryan looks to be pressuring. They just landed a good knee in that exchange there, but you could already see Căliniuc wanting to land the power shots. Good left hook there from Căliniuc. You can hear that kick. His left hook is one of his best shots, Căliniuc. He likes that rear front kick as well. 27 knockouts for Hambaryan's 57 wins. As for Sorin Căliniuc, he doesn't have a KO. Hambaryan's middle kick is fantastic, the way he attacks the body very confidently. Sets his range. But he needs to be careful of that Căliniuc power. There's a right hand that connects from Căliniuc. Went high, and then fell down. Some sharp eyes from Căliniuc, but those knees seem to be a good strategy because you know Căliniuc's going to pressure, and Hambaryan's using those knees very well. Yeah, knee right. You can see the redness already on the right side of the body of Căliniuc. Yep, that's experience, right? Căliniuc's going to open up with those round punches. That's where good body kicks and knees come into play. There's a big welt under the right arm of Sorin Căliniuc in the white gloves, and he lands a big right hand, and that hurt Hambaryan. Yeah, got him again. That overhand right, man, is landing every time, and I like the way he follows up that left hook. Big hook on the inside. Hambaryan's doing most of his damage to the body. Căliniuc's going to the head. Yeah, it's almost like punches versus kicks and knees right now. Right, guys, no holding. Hambaryan uses his punches to set up the kicks. Ooh, spinning back fist just missed. Wait. Oh, they almost had a double head kick. I don't know if I've ever seen that, Joe. They look like front kicks, too. Good pressure now. Căliniuc just walking forward. Yeah, he's got that tank style where he just wants to blast forward with power shots. Speaking of tank, we'll see the Moroccan tank later tonight. The heavyweight weighed in at over 300 pounds. Yep, and Berjan just keeps looking for those knees. Good strategy, but Căliniuc looking for throws. He's going to definitely get worn soon. Nice spinning attack from Căliniuc. Hambaryan southpaw now going to the back leg. He's got to be careful. Going to the back leg means you got to be closer to your opponent, and Căliniuc's punches are doing well, but back leg kicks is experience right there. Switching stance, attack the back leg, beautiful. Big low kick, and there's Căliniuc again, answering with hands. Time! So contrasting styles in round one. Yeah, very interesting round. I mean, I'm interested to see how the judges score based on, you know, the power shots with the punches versus those knees. And Căliniuc, man, that left hook that he's throwing has just been powerful. Throws that overhand right beautifully. And we talk about how good his boxing is. Two-time Romanian national boxing champion. As for his Armenian counterpart, who now lives in Belgium, nicknamed the Executioner. Fought on the street, he told me. He said he was really good beating up kids on the streets. So they said, hey, you should go to the gym and learn. Maybe that's why his role model is Mike Tyson. He took the nickname Executioner. Yep, there's those big power punches from Căliniuc. And you see Hambaryan trying to close distance with his knees, but that's where Căliniuc's trying to counter with those big overhand rights and left hooks. You know, I'm surprised Căliniuc doesn't have a knockout on his record. Some of those punches stunned Hambaryan. Second round, fight! Round two scheduled for 3. We're in Essen, Germany. Close round. Joe, who did you score that one for? Well, I have to go Hambaryan, to be honest. Right.
just based on I'm a kick fighter, the way he was attacking that back leg, the body. He did eat a few punches. I just think more of the damage is coming from Hambaryan's kicks and knees. And those are the official judges' scores you see on the screen. And yes, it was that close of a round, 3-2. Spinning back fist, that one connected. You can see, though, why Hambaryan's experience, the way he can adapt his style. Sometimes he boxes, sometimes he kick fights, he knees, he'll switch stances, kick your back leg. Very technical stuff. Much more variety from Hambaryan. And the knees can take about as much wind out of you as a kick. Oh, yeah. Big time. Even worse, because you're walking into it. And right there, Hambaryan walked into a knee from Căliniuc. He says it was low. Yeah, right now, Căliniuc only has one way to win, where you see Hambaryan kicking, kneeing, switching stances. So for Căliniuc, he's got to find ways to maybe set up that overhand right a little bit better now. First round used that jab a little bit, but now he's just swinging. Fight! Break! So, liebe Kampfsportfreunde, und ich glaube, jetzt haben wir es hinbekommen, die englische Tonspur hier abzuschalten. Gab da kleine Probleme bei der Produktion vor Ort. Jetzt haben wir hier die richtige Tonspur angeliefert bekommen. Und damit nochmal Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Fighting-Studio. Wir sehen hier ein hochinteressantes Duell zwischen dem ungeschlagenen Rumänen Sorin Căliniuc, zweifacher rumänischer Meister im Boxen gewesen, im Kickboxen, aktuell 11 Kämpfe, 11 Siege, hat eine starke erste Runde hingelegt, aber bekommt langsam ein paar Problemchen, zumindest mit der Variabilität des Armeniers Arman Hambaryan. Gute Kicks vom größeren Rechtsausleger aus Armenien, der ein zäher Hund ist. Deutlich erfahrener auch ist als der Rumäne mit 67 Kämpfen, 57 davon gewonnen, 27 durch Knockout. Hier der kleine Hinweis auf den 11. März, dann gibt es Glory 84 mit einem Superfight zwischen dem Leichtgewichtschampion Bestati, der seinen Titel verteidigt, gegen Pechpanumrong, den Federgewichtschampion von Glory. Also Tijani Bestati gegen Patch, Champion gegen Champion. Das Ganze am 11. März hier bei uns, bei Fighting auf YouTube. Und hier der Blick in die Ecke des Rumänen Căliniuc. Er war 26 Jahre jung, Ronin nennt er sich. Sein Kampfname The Executioner, der Scharfrichter. 27 Knockouts hat er in seiner Bilanz, habe ich gerade gesagt. Gut möglich, dass er hier heute einen weiteren brauchen wird, wenn er gewinnen will. Wir haben hier das Open Scoring und ich bin gespannt, wie die Judges diesen zweiten Durchgang gewertet haben. Erste Runde ging an den Rumänen. Zweite Runde an Hambaryan. Durchaus auch so gesehen. Damit liegt Hambaryan hier mit 3 Punktlichterstimmen vorn. Also 3 Judges haben offensichtlich auch die erste Runde an ihn gegeben. Also kann er das ja gut und gerne noch nach Punkten gewinnen. Căliniuc ist hier ein bisschen zu eindimensional, sollte hier und da auch mal einen Kick einstreuen, auch wenn er gute Hände hat. Kassiert da immer wieder die Knie des deutlich größeren Hambaryan, der das gut macht. Schön auch immer das hintere Bein attackiert.
immer wieder mit den Auslagenwechseln auch kommt, jetzt in der Linksauslage angreift. Und man sieht, dass es das erste Mal ist, dass Căliniuc hier wirklich einen Gegner von Weltformat vor sich hat. Aber der feuert hier weiter aus allen Rohren. Fettes Programm, was wir heute noch vor uns haben. 3 Deutsche auf der Card mit Ahmad, Chikh, Mousa, mit Cihad, Akipa und natürlich mit Sergej Braun, der einen wichtigen Kampf hat gegen Serkan, Özçağlayan, bei dem durchaus ein künftiger Titelkampf auf dem Spiel stehen könnte. Im Mittelgewicht. Kein Knockdown gewertet hier. Ja, und Hambaryan muss aufpassen, dass er sich nicht immer auf dieses Gewühle einlässt mit Căliniuc, der genau das ja will. Sondern sollte da lieber lang bleiben, schön mit Kicks, mit Knien arbeiten. So wie er das hier macht. Auch wenn Căliniuc mir hier wirklich gut gefällt mit seinen Händen und da immer wieder auch mal einen Pfund reinhaut, ist er doch zu offen für die Kicks, für die Knie des Armeniers. Der zumindest auf meinem Zettel die erste Runde zwar abgegeben hat, zweite aber gewonnen hat und auch in der dritten hier eine durchaus gute Figur macht. Halbe Minute noch in diesem Show-Opener. Glory 83 ja hier in Essen in der Grugerhalle zum ersten Mal hier in der Ruhrmetropole. Deutschland inzwischen die zweite Heimat von Glory Kickboxing geworden. Und da hat Hambaryan hinten raus doch noch ein paar gute Hände kassiert. Und Căliniuc ist durchaus noch mal spannend gemacht. Ja, schon gut gefüllt die Grugerhalle. Ausverkauft das Ding. Also ich denke, spätestens wenn der Hauptkampf heute ansteht, wird die Hütte hier komplett gefüllt sein. Der Hauptkampf natürlich. Halbschwergewichtstitelfight. Sergej Maslobojew verteidigt gegen Donegi Abena. Und hier sehen wir einige der Stars der heutigen Card. Ja, Jamal Ben Sadiq ja vor einigen Tagen erst suspendiert worden für, ich meine, 15 Monate. Positive Dopingprobe gehabt im vergangenen Jahr bei Glory 81 im Castello in Düsseldorf. Ja, und den vierten Deutschen im Bunde, den sehen wir gleich noch hier im Vorprogramm, nämlich Chris Wunn, der es zu tun bekommt mit Jonathan Mayezo. Aber hier erstmal die Highlights dieses Openers. Durchweg Action von der ersten bis zur letzten Runde, das ist es, warum wir Glory so gern haben. Und wie gesagt, Căliniuc, das bislang ungeschlagene Talent aus Rumänien, gut in den Kampf gekommen mit harten Händen in der ersten Runde. Hambaryan aber variabler gewesen. Gute Nehmerfähigkeiten gezeigt und dann vor allen Dingen mit seinen Kicks und Kniestößen Akzente gesetzt. Aber es ist auch immer mal wieder ein Ding durchgekommen. Schauen wir mal, was die Judges entschieden haben. Hier sehen wir es auch. Also was die Hände angeht, war der Rumäne ganz klar vorn. Aber die Kicks und die Kniestöße, das waren die Waffen von Arman. Hambaryan, der somit in Summe, zumindest in der Trefferstatistik, die Nase vorn hat. Und ja auch im Open Scoring nach der zweiten Runde
zumindest auf 3 Punktrichterzetteln in Front lag. Und das müsste ja eigentlich schon genügen. Aber lassen wir uns überraschen, was hier herausgekommen ist. Ladies and gentlemen, after 3 hard-fought rounds, we go to the judges' scorecard. Let's take a look at the totals from our 5 ringside judges. 2 of our judges score at 29-28, Căliniuc. 2 judges have it 29-28, Hambaryan. And our 5th and final judge gives the score of 29-28 for your winner by split decision, Arman Hambaryan. Also Hambaryan gewinnt das Ding, gibt die letzte Runde nochmal ab auf 3 Punktrichterzettel. Trotzdem hat es unterm Strich gereicht. Gibt ein paar Buhrufe in der Halle, also erste und dritte Runde hätte man durchaus auch dem Rumänen geben können. Zumindest die erste hatte ich beim Rumänen, bin ich ganz ehrlich. Dritte Runde war sehr, sehr eng. Es war eine enge Kiste, es war eine Feuertaufe für den Rumänen und es war ein Arbeitssieg für Arman Hambaryan. Durchaus kein ungerechtfertigter, aber ein knapper, das kann man durchaus sagen. Tolle Performance dieser beiden. Beide ja hier mit ihrem Glory-Debüt. Und hier ist Chris Wunn. Der hatte sein Glory-Debüt im vergangenen Jahr gegeben, im August im Castello. Sich damals gegen den starken Elias Darazzi durchgesetzt aus Düsseldorf in dem deutsch-deutschen Duell. Der Raptor, wie er sich nennt. Jetzt hier mit seinem zweiten Glory-Auftritt. Und hier nochmal der Hinweis, die Kollegen von Glory bewerben die Main Card, die beginnt nach diesem Kampf. Da oben läuft die Uhr hinunter in gut 32 Minuten. Ihr seht das Ganze hier auf dem Kanal, wenn ihr Basic-Mitglied seid. Die Basic-Mitgliedschaft kostet 4,99 € im Monat. Ihr bekommt damit nicht nur diese Veranstaltung, sondern auch NFC 12 nächste Woche und vieles, vieles mehr. Also taking place in Glory's lightweight division and scheduled for 3 3-minute rounds. First to make his way to the Glory ring, please make him feel welcome, Jonathan Mayezo. Ja, und die Maincard beginnt, wie gesagt, in einer halben Stunde. Die seht ihr nicht mehr in diesem Stream. Der endet nach diesem kostenfreien Kampf hier in einem anderen Stream. Hier auf dem Kanal seht ihr dann die Maincard. Hier der Franzose Jonathan Mayezo, der hier sehr, sehr kurzfristig eingesprungen ist. Eigentlich hätte Chris Wunn hier auf Mohamed Yaraya treffen sollen, der vor einigen Wochen verhaftet wurde mit dem Verdacht auf Drogen- und Waffenschmuggel, Geldwäsche, vieles mehr. Mayezo aber trotzdem kein unbeschriebenes Blatt. Absolut hervorragender Gegner. Super Combat Champion gewesen im Superleichtgewicht. Jetzt hier mit seinem Glory-Debüt. Now please welcome his opponent. Here comes Chris Wunn. Und da ist er, der Deutsche Chris Wunn, der eine sensationelle Performance abgeliefert hat gegen Elias Darazzi im Castello in Düsseldorf im August. Und jetzt hier natürlich mit entsprechend breiter Brust in den Ring steigt. Trainiert unter anderem mit Enrico Kehl. Da sehen wir ihn, den Blondschopf, der ja auch vor einigen Wochen bei Glory unterschrieben hat, den wir also demnächst hier in diesem weißen Seilquadrat sehen werden. Hat also absolute Weltklasse in seinem Team. Chris Wunn, und wir schauen noch einmal auf die beiden Kämpfer im direkten Vergleich. Chris mit 30 Jahren, im allerbesten Alter für einen Kämpfer. Der Franzose 8 Jahre jünger, einen ganzen Tacken größer, ganze 11 Zentimeter, um genau zu sein. Auf der Waage haben beide exakt dasselbe Gewicht gebracht. Und was die Erfahrung angeht, nehmen sich beide auch nicht viel. Beide spielen hier also in derselben Liga. Das dürfte ein Kandidat sein für den Showstealer des Abends, Chris Wunn. Immer einer, der nur den Vorwärtsgang kennt. Und
der Franzose sicherlich auch nicht zum Verlieren hierher gekommen. Introducing first, standing on my right and fighting out of the black corner. He is a 2021 World Super Lightweight Champion and comes in on a tear, winning 16 of his last 17 fights. His professional record, 25 wins with 6 losses, 1 draw, and 11 of those wins coming by way of knockout. He'll make his Glory debut tonight in Essen. Standing 6 feet 1 inch tall, 1.86 meters, he weighed in at 154.3 pounds and even 70 kilos. Fighting tonight out of France, ladies and gentlemen, here is Jonathan K.O. Mayezo. His opponent fighting out of the white corner also on a 5-fight winning streak. His professional record, 34 wins with 5 losses, 1 bout scored even, 14 of those wins coming by way of knockout. At 5 feet 8 inches tall, 1.75 meters, he too weighed in at 154.3 pounds and even 70 kilos. He fights tonight out of Germany and comes in ranked number 10 in the Glory World Rankings. Please welcome Chris the Raptor Wunn. And your referee again for this contest is Neil Bjerkens. Okay, gentlemen. This is a Glory fight, 3 rounds of 3 minutes. You both know the rules, so make it a good, clean fight. Protect yourself at all the times. Shake hands if you like. Who's go back to your corner. Jetzt heißt es Daumen drücken für Chris Wunn, der sich mit seinem starken Sieg im August direkt in die Top 10 des Leichtgewichts vorkämpfen konnte. Hier bei Glory ein weiterer starker Sieg heute wäre mit Sicherheit ein wichtiger Push für Wunn in Richtung Spitze der Gewichtsklasse. Wir haben den Größenunterschied gerade noch einmal gesehen, als beide direkt voreinander standen. Für Wunn sollte das kein Problem sein. Er lebt davon, ranzugehen an den Mann, Druck zu machen konstant. Wir sehen es hier von Beginn an. Die ganze Zeit im Vorwärtsgang, harte Hände. Aber auch immer solide Deckung. Das hat mir gegen Darazzi schon sehr, sehr gut gefallen. Das war ein Kampf im August in der Telefonzelle praktisch. Beide standen da voreinander, haben da Kekshände ausgetauscht, ellenlange Kombinationen geschlagen. Und es ist sehr, sehr wenig durchgekommen bei Wunn, der eine sehr, sehr solide Technik hat, aber eben auch die Aggressivität hat, um solche Kämpfe notfalls nach Punkten zu gewinnen. Ist nicht der ganz große K.O.-Schläger, 14 Knockouts bei 34 Siegen, aber er ist einer, der immer Tempo macht, immer da ist und dem Gegner kaum Zeit lässt, überhaupt einen eigenen Rhythmus zu finden. Aber wir sehen hier, dass auch der Franzose immer mal wieder versucht, sich da frei zu kicken, ein bisschen Platz zu schaffen, wegzukommen von den Seilen. Aber so richtig kommt Mayezo hier selbst nicht durch mit seinen Knien, mit seinen Händen. Starke Vorstellung bisher von Chris Wunn. Kampf gegen Jaraya, das wäre definitiv ein Kracher geworden. Der ja auch einer ist, der nur den Vorwärtsgang kennt. Absoluter Fanliebling, unglaublich aggressiv. Der Holländer mit marokkanischen Wurzeln kämpft jetzt erstmal einen anderen Kampf. Nämlich einen mit der Justiz. Jetzt haben wir hier mit Mayezo einen würdigen Ersatzgegner, der sich aber zumindest in dieser ersten Runde erstmal schwer tut mit Chris Wunn. So langsam findet der Franzose aber ein bisschen besser in den Kampf hinein. Schafft zumindest auch mal Wunn in den Rückwärtsgang zu zwingen. Aber wir sehen es schon hier, was die Schläge angeht. 27:16 für Wunn. Ist aktiver mit den Fäusten. Mayezo dafür aktiver mit den Beinen. Aber da ist viel auf die Deckung gegangen. Hier unten sehen wir es eingeblendet. Der Mittelgewichtskampf heute Co-Main Event. Donovan Wisse gegen Cesar Almeida. Eigentlich wäre das ein Titelkampf gewesen. Almeida hat allerdings das Gewicht nicht erbracht. Das zulässige Mittelgewichtslimit. Dementsprechend hier heute nur ein 3-Runden-Kampf. Gewissermaßen eine Trainingseinheit für Donovan Wisse. Titel also nicht auf dem Spiel. Einfach wird das trotzdem nicht gegen den Brasilianer.
Und nochmal der Hinweis, ihr könnt das Ganze schauen als Basic-Mitglied hier auf dem Kanal im parallel laufenden Pay-Stream, im bezahlpflichtigen Stream. Oder, wenn ihr keine Lust auf ein Abo habt, könnt ihr auf fighting.de euch auch einen Pay-Per-View holen für 5 €. Da ist dann nur dieser Event hier drin. Für die Basic-Mitgliedschaft bekommt ihr unter anderem noch NFC 12 in der kommenden Woche mit drauf. Also Enrico Kehl ist gar nicht so zufrieden mit dem, was er hier sieht. Aber auch in der Ecke von Mayezo gibt es hier eine sehr, sehr klare Ansage. Ja, Lieblingstechnik von Mayezo, wenig überraschend das Knie, das haben wir heute ein paar Mal gesehen. Auf der anderen Seite Lieblingstechnik von Wunn, rechter Haken und Aufwärtshaken. Auch das haben wir in diesem Kampf schon einige Male gesehen. Also stilistisch eine ähnliche Verteilung wie im ersten Kampf des heutigen Abends. Wunn eher der Boxer, boxerisch stark zumindest, setzt Akzente eher mit den Händen. Mayezo aktiver mit den Beinen. Jetzt bin ich auf das Open Scoring gespannt, denn bei den Judges von Glory, da weiß man nie. Ich sehe das Ganze hier natürlich auch so ein bisschen durch die deutsche Brille, ganz klar, auch wenn ich zur Neutralität natürlich verpflichtet bin. Ja, und die Punktrichter sehen es aber einstimmig. Genauso wie ich. Der Einzige, der da, glaube ich, ein bisschen was zu meckern hatte, war tatsächlich Enrico Kehl in der Ecke von Chris Wunn. Aber jetzt sehen wir den Mayezo, der hier wirklich Druck macht von Beginn an. Und Wunn muss jetzt aufpassen, dass er sich da nicht überrumpeln lässt. Ja, hat sich da ein bisschen Respekt verschafft, der Franzose. Wunn da jetzt ein bisschen zurückhaltender. Aber das darf er nicht machen. Er darf dem Franzosen jetzt hier nicht den Raum lassen. Er muss selber Druck machen und das tut er ja auch. Sehr schön. Stellt Mayezo hier am Seil. Ich würde mir noch ein paar mehr Kicks von Wunn hier wünschen. Das war am Ende auch das, was ihn gegen Darazzi so stark gemacht hat, dass er zwischen seine Schlagkombinationen immer mal wieder einen harten Low-Kick, Inside, Outside eingestreut hat. Das fehlt mir hier heute ein wenig. Mayezo schafft es jetzt in dieser zweiten Runde durchaus besser, hier lang zu bleiben, die Distanz zu wahren, sich Wunn so ein bisschen vom Leib zu halten. Was dazu führt, dass der natürlich weniger schlagen kann, weniger Schläge ins Ziel bringen kann. Diese Kickdistanz, das ist die Distanz des Franzosen. Da muss Wunn vorbei. Da muss er wieder ran an den Mann. Das macht er hier. Aber sofort die Antwort vom Franzosen. Also deutlich engere Runde als die erste hier. Letzte Minute beginnt gleich. Ich glaube, wer hier eine starke Schlussphase hinlegt, der kann diese Runde für sich verbuchen. Bislang steht das Ding hier auf Messerschneide. Ja, viel Clincharbeit hier. Erstaunlich, dass da relativ spät erst der Break kommt. Und Wunn hat den Franzosen wieder am Seil. Und setzt danach. Macht er genau richtig. Halbe Minute noch, muss jetzt aufpassen, dass er sich jetzt die letzten Sekunden nicht nehmen lässt. Das ist jetzt hier die entscheidende Phase dieser Runde. Ja, die macht er wirklich sehr, sehr gut, diese Knie, der Franzose. Ansatzlos zieht er die bis zum Kopf. Nutzt seine Größe da, diese langen Beine perfekt. Er hat mittlerweile auch ein Mittel gegen diesen herandrückenden Wunn gefunden, denn jedes Mal, wenn der zu nahe kommt, clincht er den einfach ab, gibt ihm so ein Alibi-Knie, löst dann wieder und ist wieder auf Distanz. Dagegen muss Wunn jetzt ein Mittel finden in dieser dritten Runde, denn das war eine sehr, sehr enge Runde. Ich bin gespannt auf die Wertungen. Ja, und da wir die Kommentare aus der Ecke nicht ganz so gut hören, vielleicht noch der Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt natürlich gerne mitdiskutieren, wenn ihr auf YouTube schaut. Im
Im Chat ist eine ganze Menge los. Haben eine ganz tolle Community da am Start. Ja, und hier sehen wir ein paar Highlights dieser zweiten Runde. Da sehen wir, dass der Franzose hier durchaus zugelegt hat im Vergleich zum ersten Durchgang. So langsam ein Mittel gefunden hat gegen Wunn. Gegen dieses Drücken von Wunn, indem er den einfach immer abgeclincht hat, wenn er ihm zu nahe gekommen ist. Das heißt, Wunn muss jetzt aufpassen. Er darf nicht zu weit draußen sein, er darf aber auch nicht zu nah rangehen. Er muss exakt diese Schlagdistanz finden. Das ist gar nicht so einfach gegen einen wie den Franzosen, der im Prinzip aus jeder Position auch immer mal dieses Knie hochzieht. Das sind die Aktionen, die er zeigen muss. Sehr gut gemacht hier vom Deutschen. Also wirklich hochklassiges Duell hier, ich sag's nochmal. Mayezo, Super Combat Champion gewesen, Super Combat lange Zeit eine der großen internationalen Organisationen gewesen in Rumänien. Lange Zeit eigentlich die Nummer 2 hinter Glory gewesen, bevor Wunn dann vor einigen Jahren aufgeholt hat. Ja, und hier sehen wir, dass Mayezo mittlerweile auch die Trefferstatistik anführt. Und das nochmal sehr, sehr spannend hier macht. In dieser dritten und alles entscheidenden Runde. Und jetzt sehen wir nochmal, also auch die zweite Runde ging bei 4 von 5 Judges an Chris Wunn. Das ist natürlich eine wichtige Botschaft, die man natürlich auch in der Halle wahrnimmt, die auch die Ecke von Wunn weiß. Das heißt, selbst wenn er diese Runde hier abgibt, hat er den Kampf eigentlich schon gewonnen. Darf sich nur keine allzu wilde Aktion mehr fangen. Aber der ist ja nicht hier, um das Ding nach Hause zu schaukeln, sondern der will einen eindeutigen, einen klaren Sieg haben. Im besten Fall einen vorzeitigen. Denn in dieser Phase von Glory, in der gefühlt alles möglich ist in allen Gewichtsklassen, ist man mit 3, 4 guten Siegen ganz schnell ganz oben mit dabei und kann plötzlich um Titel kämpfen. Also auch einen Ahmad Mousa, den wir heute noch sehen werden, der ist schon im Gespräch für künftige Titelkämpfe. Sergej Braun, wenn er heute gewinnt, ist durchaus ein Titelkandidat im Mittelgewicht. Also, das sind alles wichtige Kämpfe hier. Karriereentscheidende Kämpfe. 30 Sekunden noch. 35 Sekunden. Trennen Chris Wunn hier vom Sieg. Man hört aus der Ecke von Chris Wunn immer wieder, geh weg, geh weg. Also er soll sich hier nicht auf diese Clinch-Situationen einlassen, auf dieses Gewühle am Mann einlassen, sondern sowas hier machen. Und schon hört man da auch ein Jawohl aus der Kehle von Enrico Kehl. Also auf dessen Glory-Debüt bin ich auch mächtig gespannt. Enrico ja einer, der auf der ganzen Welt gekämpft hat, in allen großen Organisationen, in China, bei Wunn und natürlich in Japan bei der legendären K1-Organisation, wo er damals den K1 Max Grand Prix gewinnen konnte, als einziger Deutscher in der Geschichte World Grand Prix Champion gewesen. Also was für ein legendärer Mann, und der kämpft immer noch und wird uns weitere tolle Kämpfe bescheren hier bei Glory. Also am 11. März gibt es dieses Highlight, Champion gegen Champion, Tijani Bestati gegen Patch Panumrung. Das Ganze zu sehen bei uns.
Und hier die Highlights dieser dritten Runde. Da hat Chris Wunn nochmal richtig aufgedreht mit seinen Händen. Hat es immer wieder geschafft, den Franzosen hier am Seil zu stellen. Auch wenn der Franzose immer... Ah, das war die erste Runde, sehe ich gerade. Das war eine klare Runde für Chris Wunn. Dieser zweite Durchgang, der war deutlich enger. Die hätte man gut und gerne sogar dem Franzosen geben können. Hat ein Judge sogar getan. In der dritten hat Chris dann aber nochmal richtig aufgedreht. Und aus meiner Sicht die besseren Treffer gehabt, vor allen Dingen hinten raus. Also am Sieg sollte ja eigentlich nicht zu rütteln sein. Den hat er schon nach der zweiten Runde in der Tasche gehabt. Am Ende geht es nur noch darum, wie die Punktewertung aussieht. Hier sehen wir es auch nochmal, was die Schläge anging. Wunn hier klar die Nase vorn mit den Kicks und den Knien. Mayezo der aktivere. Ja, und da sehen wir es auch nochmal. Da hat Chris in der letzten Runde wirklich nochmal aufs Gaspedal getreten. Die dritte Runde die aktivste von ihm gewesen. Ladies and gentlemen, once again, this fight goes the distance, so we go to the judges' scorecard. Here are the totals. One judge sees it 29-28. The other four ringside judges all have it 30-27. A unanimous decision, all for your winner, Chris Wunn. Also, deutlicher kann man so einen Kampf schon kaum gewinnen und das gegen einen wirklich gestandenen Mann, das kann man nicht anders sagen. Hut ab trotzdem an den Franzosen, der hier, ich sag's nochmal, kurzfristig eingesprungen ist, sein Glory-Debüt gegeben hat. Zweiter Kampf, zweiter Sieg bei Glory für Chris Wunn, der damit weiter auf Kurs ist in Richtung Spitze des Leichtgewichts. So. Und das war's hier im Vorprogramm von Glory 83. Dieser Stream wird in wenigen Augenblicken enden. Weiter geht es um Punkt 20 Uhr mit den Hauptkämpfen im bezahlpflichtigen Stream. Den gibt es für BASIC-Mitglieder hier bei Fighting auf YouTube oder im Pay-Per-View auf fighting.de. Crossfire. My name is Todd Grisham, being joined now by the light heavyweight champion of the world, Sergey Maslavoyev, and the challenger, Donaghy Abena. Gentlemen, welcome to the show. Let's start with the champ. You just won the title in your last outing. How has life changed for you? Man, a lot of things are happening. I really thought after this fight I'm gonna have some time for myself, for my family, and I don't have time at all right now. So a lot of activities, a lot of things to do. Well, Donaghy, I know you'd be more than happy to give him more time if he wants it. What did you think of his championship performance against Ciric? It was not the most beautiful fight or the most entertaining fight, but he won. So congratulations to him. And like I already said, be happy with the belt for the 3 months that you got him. I'm a problem and I'm coming. So Donaghy, what will look different when you step in the ring against him as opposed to Ciric? It's going to be a way different fight. It's going to be more of a chess match, you know. And it's not going, he's go, I go, he go, I go. No, it's not going to be like that. I'm going to pressure him, I'm going to work with him. And let's see what he got. He wanted some time for himself. No worry, we're going to arrange it. I'm going to take the belt, and then he has all the time for himself in the whole world. Of course, Sergey, this is a rematch, a split decision win for you. Do you expect this fight to look similar to that contest? Well, actually, no. Before Donaghy fought differently. Now I saw that he fights, like he said, smarter. He developed, but you can't forget that before when we fought last time, I wasn't fighting for 1.5 years and didn't train properly, didn't do a lot of things at that period of time. Yeah, prepare good, but psychologically it was really hard, but this time, man, it's different. I like problems, but I don't see them as a problem. You will see it. I don't see them as a problem. It's going to be a problem. I don't see them as a problem, bro. I see them just like an adventure, just a step that I need to climb. And that's it. Like all the problems in my life, I greet them with a smile on my face. No, if you feel that kind of way,
then that's what it is. But I know I'm a problem, and he says he's gonna face the problems with a big smile. Let's see if he's going to smile the second, third, fourth round. Let's see if he's still smiling. I doubt it seriously. Yeah, what will be the difference this time, Donaghy? This is a 5-round fight as opposed to 3. Yes, it is 5. That's it. Execute the game plan. I have to do everything what my coaches say, and that's going to be it. 24 years of age and new. Well, you mentioned your age. He's 11 years older than you. Is that going to play a factor? Yes, I've already told it. Like, he's an old man, you know. He's an old man. he's an old man. I already said it. Oh, man. I already said it, you know. I'm a father of 3, man. I'm not old. I'm just starting to live. I'm just starting to live. You're old. If you're a father of 3, you are very old. You are very, very old. But I'm smart, not old. Let's see who's more smart in the ring. Let's see. I doubt it seriously that you are smarter in the ring than I am. I doubt it seriously. I told everyone that you're a young boy. You're still growing. Everything gonna be okay. But this moment, man. I'm gonna give you. No, it's not about big boys. I'm gonna make sure that you have some time for yourself, because apparently you don't want it. You don't want the lifestyle. You want to relax, be with your children, and I understand that. So we're gonna arrange it. We're gonna give you some time off. You can relax, and then we go from there. And new. I believe that you will guarantee with the beautiful fight, but I doubting that the victory gonna be yours. Let's see. The last time was a very split decision. It was your coin. Okay, no problem. This time is going to be different. Let's go. Please prepare the best you can, because we go to war. Sergey, is Donaghy the second best light heavyweight out there, or do you feel he does not deserve this opportunity? Well, a lot of people are talking that he loses like 4 of his 5 last fights, but you have to understand and respect that he fought the best in the game, and it's not a shame to lose to the best. Everything is okay. I don't see right now at this division somebody stronger than him. So, and like I said before, if I want to prove myself and others that I am a real champion, I have to fight for the best. So let's go. It comes February 11th, live in Essen. You get a shot at the light heavyweight champion of the world. Give us your prediction. What do you have to say to your fans? Mother Nation, stand up. And new, we're going for the belt. We're going to war. And make sure you don't blink, because the first fight and this one is going to be way different from each other. You're not going to pressure. And you got to be the champ to be the champ. So I'm really going to put a bad beating on this guy to become the champ. Otherwise, he will get the split decision just like the last time. And I haven't been prepared for months to let that happen. So tune in, buy tickets, and you will get a very, very good main event this time. All right, Sergey, they say it's much harder to stay on top than get to the top. Your first title defense. Give us your prediction. Well, it will be an interesting fight. Like I said in the beginning, that I saw that Donaghy developed a lot, but the problem is that I'm not standing on the same spot too. I'm working a lot, still growing and mentally and technically and physically. So for the fans, I guarantee that it's going to be one more beautiful fight. And may the best man win. More specific, Sergey. Specifically, what will you be doing to Donaghy Albania next Saturday night? Let me see what you're going to do.
Let's go, champ. Tell me, champ. Okay, let's see about that. I'm gonna spank you. I'm gonna take that boy and spank his ass. I will show him who is the real champ. Sergey, don't forget one thing. Everything you say right now will be used against you in court. So you have to come to court, and I will be the judge. Take the children's rights. All right, enough talking. Let's see these guys get to work. February 11th, live in Essen, Germany. It's Glory 83 for the light heavyweight championship. Donaghy, good luck in your quest for gold. And Sergey, good luck in your quest to keep it. Well, Joe, I think we learned from that video that those headphones don't look good on me, do they? No, not at all. I was wondering where you got those from. I was going to ask you after the show. Hey, but in all seriousness, those two guys, they actually like each other, but they respect each other. But, you know, once they get in the ring, all rules are off. Oh, yeah, that's where they're sportsmen. They're promoting the fight, and it's fun. You mean the old guy versus the young guy, the up-and-comer. So there's a lot behind this story, which I'm excited for. And, you know, you heard Masloboyev say about Abena, listen, his record doesn't look that great, but I can't overlook him. I mean, his losses have come to, what, Alex Pereira, who's the UFC champion right now, and Artem Bahitov as well, former champion At the age of 21. Yeah. Now he's 24, developing. So we'll see a new Donaghy Abena for sure. That's the main event. As for the rest of the card, here you go, ladies and gentlemen. And it comes your way in just about 3 minutes live all over the world. Go to gloryfights.com for more information. Joe, the first 4 fights on the screen, maybe I'm biased, but that heavyweight battle, Jürjendal taking on Khachab, is going to steal the show. Yeah, I mean, when we saw Jürjendal come in, big, strong body frame, and you go Khachab being over 300 pounds, I'm excited to see new heavyweights in the division, but I'm keeping a close eye on the lightweights. Billet versus Cihad Akipa. Akipa looked great in his last fight, nice and long, beating Gershon, and we know how good, you know, Guerric Billet and his pressure is, and he wants a crack at the title shot. 4 of the top 5 middleweights will be on display at Glory 83, including Özçağlayan versus Sergey Braun. Yeah, that's one I'm really excited for because Braun looked great in his debut against Boapea, ruined the party for him. But he's got that style that's going to come forward, and that's how you got to do it against Serkan, who's one of the most exciting fighters we have in the division, always looking for knockouts. Cesar Almeida missed weight. We'll talk more about that on Glory 83. So his fight against Donovan Visa will now be 3 rounds, but still, what a battle it should be. Oh, crazy. That first fight was fantastic. I mean, Donovan Visa got a knockdown early. Almeida came back and fought his way out, but his first round is going to be key for Almeida, as he said in our pre-fight interviews. And then, of course, the main event, Joe. What's the key for both of these guys to get the win? We'll start with the challenger, Abena. Well, I think Abena's got to be patient. He's got to show his improved style, set up his shots, and not get in a firefight, try to set things up where I think Masloboyev has to kind of, he's a slow starter, and he admits it, but I feel he's got to keep the constant pressure and a nice close range when he fights Abena. So that's the story, ladies and gentlemen. We've got the middleweight champion of the world from Suriname taking on a Brazilian, and then the main event, another fighter from Suriname, and Abena challenges for the light heavyweight title. So a big, big night for that country, and they can watch it on gloryfights.com. Those of you in the Netherlands, we'll see you on Videoland, ladies and gentlemen. It is Glory 83 coming to you live from Germany. It starts in 1 minute. Here comes Tijani Bestati. Are you kidding me? Knockout of the year! What a headshot! A massive knockout! This fight is over! 5 rounds for Glory, lightweight champion of the world! Also in wenigen Augenblicken geht es los mit dem Hauptprogramm von Glory 83. Das Ganze im Pay-Stream für Basic-Mitglieder hier bei Fighting auf YouTube oder im Pay-Per-View auf fighting.de.